Yung 5 Gs of manufacturing workshop. Yung unang G, Gemba, yung actual place. Yung Genbutsu, actual things. Yung Genjitsu, yung actual facts. Yung Genri, yung principles, whether it's physical or chemical principles, and yung Gensoku o yung standard or parameters, yung standard values niya, yung constant niya kung meron siyang constant. So yun, meron palang 5G methodology itong manufacturing workshop, no. napakalawak talaga ng business, no, lalo na sa manufacturing. Maraming concepts, maraming terminologies na kailangan mong malaman. At kung ikaw ay magne-negosyo, ito yung mga terms na kailangan mong pag-aralan na na-adapt natin mula sa mga Japanese, no? Kasi Japanese language tong Gemba, Genbutsu, Genjitsu, Genri, tsaka Gensoku. So yun lang po.